আজ বৃহস্পতিবার গাইস, তোমরা তো জানোই বৃহস্পতিবার মানে হচ্ছে যশোর গিল্ডের সোলো কাস্টম ম্যাচ, যেখানে গিভওয়ে ম্যাচ থাকে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে যে কথা না বললেই নয়, তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবে। তো চলুন আজকের ভিডিওতে। লেটস গো। আজকের খেলার প্লেয়ার লিস্টগুলো বলে দিই: যশোর বিডি আলিফ, দাউদ, সিপি ডন বস, শাকিল বস, যশোর জসিম, এন্ডি আসিফ, যশোর স্বাধীন, যশোর তরিকুল, মিস্টার জয়, স্টিল সিপি লিখন, সিপি হামজা এবং বিডি সবুজ এবং এট লাস্ট রমজান। আজকের ম্যাচটি যে বুয়া করতে পারবে তার জন্য 100 ডায়মন্ড গিভওয়ে আছে। কারণ ভিউয়ার্স, তোমরা তো জানোই যে বৃহস্পতিবার দিন আমাদের গিভওয়ে ম্যাচ থাকে, কিছু না কিছু আমরা গিফট দিয়ে থাকি। তো আজকের ম্যাচে 100 ডায়মন্ড টপ আপ গিভওয়ে। তো চলুন আজকের ম্যাচে কে বুয়া করে আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পারলে বুঝতে পারবেন। খুব অসাধারণ একটি চমৎকার ম্যাচ ছিল। close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste
waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And তো আমাদের প্রথম ম্যাচের কিল যশোর তরিকুল এনডিআরসিফকে মেরে দিল ইএমপির মাধ্যমে। এখানে এনডিআরসিফের সমাপ্তি যশোর তরিকুলের কাছে।
এদিকে আরেকটি ফাইটও কিন্তু হয়ে গেল মিস্টার জয় M18 এর মাধ্যমে কিন্তু সিপি ডনবাসকে কিন্তু মেরে দিল। এখানে সিপি ডনবাসের কিন্তু সমাপ্তি ঘটলো মিস্টার জয়ের কাছে। Moving with the motion, following the light that sets me বর্তমানে খেলার অবস্থা এলাইভ আছে 12 জন প্লেয়ার। এখানে মিস্টার জয় কিন্তু একটা কিল করে নিয়েছে। ওদিকে আরেকটি কিল পেয়েছে যশোরের তরিকুল। এদিকে কিন্তু যশোর তরিকুল কিন্তু ড্রাগনবের মাধ্যমে ব্রিটিশ ফজলুল 007কে কিন্তু মেরে দিল। এখানে কিন্তু তরিকুলের কিল 2টা। অন্যদিকে কিন্তু হামজা কিন্তু লিখনকে মেরে দিল। হামজার কিল 1টি হলো। অন্যদিকে দাউদ কিন্তু স্টিলিকে কেবলমাত্র মেরে দিল। টোটালি বর্তমানে এলাইভ 8। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you এদিকে disapprove. রমজান কিন্তু শাকিল বসকে দৃষ্টিবন্ধ মেরে দিল এবং অন্যদিকে যশোরের বিডি আলী কিন্তু মিস্টার জয়কে স্কারের মাধ্যমে কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটালো। You can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? ও মাই গড, যশোর তরিকুলের সামনে একটি ম্যান জুম ইন আউট শট ড্রাগনবের এবং এনিমিটা কিন্তু কভারে চলে গেল। মেবি এনিমিটা যশোরের স্বাধীনই হবে। You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head You're south. never gonna make it. There's no way that you make ও মাই গড, যশোরের জসিমের সামনে একটি এনিমি কিন্তু গোল ফেলে দিয়ে তিনি ড্যামেজের চেষ্টা। but you're never দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তিনি কি করেন। Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? জসিম এবং স্বাধীনের ভিতরে একটা ফাইট বেঁধে গেল, দেখা যাক কি হয়। এবং জসিম কিন্তু যশোর স্বাধীনকে মেরে দিল খুব সুন্দরভাবে। এদিকে কিন্তু দাউদ কিন্তু আলিফকে এক্সএমএটের মাধ্যমে কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটালো। এখানে আলিফ কিন্তু মারা গেলেন দাউদের হাতে।
এদিকে রমজান কিন্তু ভালো একটি ড্যামেজ এবং যশোরের তরিকুল কিন্তু মারা গেলেন রমজানের হাতে। এদিকে হালকা ফাইট, যশোর জোশী ম্যাক্সিমের মাধ্যমে হালকা একটু ড্যামেজ করলো। এদিকে সিপি হামজা বস সে কিন্তু ফাঁকায় একদিকে বসে আছে, জোনে যাওয়ার পরিকল্পনা। এদিকে দাউদ কিন্তু ভালো একটি পজিশনে আছে নিচের দিকে। এদিকে গ্রেনেড মারছে রমজান 2টা 3টা। দেখা যাক যশোর জসিম কি করে। তার হালকা একটু গ্রেনেডের ড্যামেজ হয়ে গেল, দেখা যাক কি হয়। এবং যশোরের জসিমের কাছ থেকে একাধিকবার কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। খুব খারাপ একটা অবস্থা, দেখা যাচ্ছে হয়ে যায়। ও মাই গড, এদিকে কিন্তু দাউদ কিন্তু কিলটা চুরি করে নিল। জসিমের একেবারে লাইফ ছিল না, এখানে তার কিছু করার নাই। তো চলো না, 2টা লাইভ অর্থাৎ দাউদ আছে আর এদিকে হামজা, দেখা যাক কি হয়। এবং পানির ভিতরে কিন্তু হামজা ডেড। যশোরের দাউদ কিন্তু ম্যাচটি বুয়া হয়ে গেল অবশেষে। তাহলে যশোরের দাউদ কিন্তু আজকের ম্যাচে বিজয় লাভ করলো আজকের গিভঅ্যাওয়ে ম্যাচে। কনগ্রাচুলেশন দাউদ, তোমাকে এখন 100 ডায়মন্ড টপ আপ করে দেওয়া হবে। ম্যাচে কিল করছে দাউদ 4টা, হামজা 1টা, জসিম 2টা, তরিকুল 2টা, আলিফ 1টা, জয় 1টা। দাউদ কিন্তু ম্যাচটিতে বিজয় লাভ করলো। তো আমি দাউদের আইডি কোড কপি করে এনে আমি ওকে আপনাদের লিভ দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি তাকে 100 ডায়মন্ড টপ আপ করে দিচ্ছি। তো আমি কোডা শপে চলে আসলাম, তারপরে আইডি কোড দিয়ে 100 ডায়মন্ড সিলেক্ট করে বাই নাও দেব। তো দেখুন আমি ওর আইডিতে আসলাম, আইডি ঠিকই আছে। তো কনফার্ম অ্যান্ড পেমেন্ট মারলাম, কন্টিনিউতে মারলাম। তো আমাকে ইন্টারফেস আসলো, এখানে আমার মেবি নাম্বার দিতে হবে। নাম্বার এখানে আমি আমার বিকাশ নাম্বারটা সিলেক্ট করে দেব। এবার কনফার্মে ক্লিক করতে হবে। বিকাশ ভেরিফিকেশন কোড, আমার নাম্বারে ভেরিফিকেশন কোড যাবে, সেই কোডটা আমাকে এখানে বসাতে হবে। তো আমি আমার ভেরিফিকেশন কোডটা কনফার্ম মারলাম। এখানে আমার বিকাশ পিন নাম্বারটা যাচ্ছে, তো আমি আমার পিন নাম্বারটা আমি দিয়ে দিলাম। তো কনফার্মে ক্লিক করলাম। একটু নেট পিংয়ের কারণে রিকানেক্ট দেখাচ্ছে, তো রিকানেক্ট দিয়ে দিলে চলে যাবে। তো রিকানেক্টিং হইতাছে। হ্যাঁ কনফার্ম, থ্যাংক ইউ এর কনফার্মেশন, কনফার্ম। ওকে আমি ওকে কিন্তু আজকের ভিডিওটি তোমাদের যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক করে দাও এবং কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। Thank you for watching. Subscribe for more videos. Bye bye.